www.attableek.com, the reviver of Iman. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دنیا کو اللہ نے ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے اور حقوق کو ادا کرنے کے لیے بنایا ہے. یہی اس دنیا کا موضوع ہے. یہ دنیا کوئی عبث نہیں پیدا ہوئی یا کوئی تماشا نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک خاص موضوع ہے، اور وہ یہ ہے یہاں جتنے انسان پیدا ہوں گے وہ ذمہ داریوں کے لیے پیدا ہوں گے اور ان کے ذمے حقوق ہوں گے. جب وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے اور حقوق کو ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں سرفراز کرے گا. یہ ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Allah subhanahu wa ta'ala has made the subject matter of this life in this world the fulfillment of responsibilities and the fulfillment of rights. Every human being that is born in this world, the purpose of that human being's life, that human being will come to this world with responsibilities and with rights to fulfill. And the principle, the rule in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala is that any human being that will acknowledge these responsibilities and rights and spend his or her life in fulfilling those responsibilities and fulfilling those rights, this human being will be rendered successful in the next life. اور ذمہ داریوں کو پورا کرانے کے لیے اور حقوق ادا کرنے کے لیے دو چیزیں اللہ نے ان کی طرف متوجہ کی. ایک متوجہ کیا ہے ان کی طرف، یعنی بندوں کی طرف، اپنے احکام کو. صبح میں بھی، شام میں بھی، رات میں بھی، دین میں بھی، غریبی میں، مالداری میں، تندرستی میں، بیماری میں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے احکامات بندوں کی طرف ہیں. ایسے جس طرح ہر حال میں اللہ کے احکامات بندوں کی طرف ہیں، ایسے ہی دوسرے نمبر میں اپنی نعمتوں کو بھی اللہ نے ان کی طرف متوجہ کیا ہے. نعمتیں دیتے رہتے ہیں اپنی، کوئی مانگے تو نہ مانگے تو، بلکہ نہ مانگنے کی صورت میں زیادہ دیتے ہیں. بندے مانگتے تھوڑا ہیں، ان کو کیا معلوم ہے کہ کیا ضرورت ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ کیا ضرورت ہے، ان کی کیا ضرورت پیش آئے گی، ان کو نہیں معلوم ہے. اللہ کو معلوم ہے ان کی کیا ضرورت ہے، ان کی کیا راحت ہے، ان کی کیا رکاوٹ ہے. اس حساب سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ان کی طرف متوجہ کرتے ہیں.
جیسے آدمی پیدا ہوتا ہے تو نعمتوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اب تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. کیا میں نے اس آدمی کی 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ یہ مانگنے گیا تھا آنکھیں کہ مجھے دنیا میں آنکھوں کی ضرورت پڑے گی؟ اس نے نہیں مانگی. اور نہ اسے اس کا شعور خبر ہے کہ مجھے آنکھوں کی ضرورت پڑے گی. تو اللہ فرماتے کہ میں نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائی، 2 ہونٹ نہیں بنائے، 1 زبان نہیں بنائی، یہ 5 چیزیں گنوائی. شیخ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کو اس لیے گنوایا. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں لیکن یہ پیدا ہوتے ہی ان 5 کا محتاج ہے. ہاں کہ اس کو آنکھیں چاہیے، ماں کو دیکھے، ماں کی چھاتی کو دیکھے. ہونٹ چاہیے دودھ چوسنے کے لیے. ہونٹ نہیں ہوں گے تو دودھ کیسے چوسے گا؟ ہمارے وہاں سہارنپور کے ماحول میں بچہ پیدا ہوا، ابھی تھوڑے عرصے کی بات ہے. اوپر کا ہونٹ نہیں تھا. جی ہاں، میں نے اس کا فوٹو دکھا تھا. اس کو سرجری کے لیے لے جا رہے تھے ڈاکٹروں کے پاس. تو اوپر کا ہونٹ نہیں، کھلا. اب اس میں شیشی بھی نہ رہے اور ماں کی چھاتی بھی نہ رہے تو دودھ کیسے جذب کرے گا وہ؟ یہ تو فرمایا میں نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائی، اس کے 2 ہونٹ نہیں بنائے، اس کی زبان نہیں بنائی. کہ زبان سے وہ اس کو اس چیز کا مزہ آتا ہے، کڑوا ہے، میٹھا ہے، کھانے کے لائق ہے، نہیں ہے. یہ فیصلہ ہوتا ہے زبان سے. یہ مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ان کی طرف متوجہ کرتے ہیں، صبح بھی شام بھی ہر وقت. یہ 2 نعمتیں، 2 چیزیں ان کی طرف ہیں. ایک صبح شام اللہ تعالیٰ کے احکام ان کی طرف آتے ہیں اور ایک اللہ کی نعمتیں آتی ہیں. Along with these responsibilities and rights that Allah subhanahu wa ta'ala has made the objective of every human being's life, at the same time to fulfill these responsibilities and rights, Allah subhanahu wa ta'ala, from Allah to His servants, there are 2 direct channels for these human beings to fulfill these rights and responsibilities. 2 direct channels from Allah that are for His or her assistance. Those 2 channels through which Allah subhanahu wa ta'ala assists this human being in his rights and responsibilities are: 1, the channel of His commands. Morning, evening, night, day, Allah subhanahu wa ta'ala's commands are constantly directed towards human beings. Every human being is addressed with the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. Different commands for different occasions. The state, the condition of wealth, the condition of poverty, the condition of health, the condition of sickness. All these different conditions that come upon the human being, there are commands and orders of Allah to guide this human being in those conditions. And the second channel that Allah subhanahu wa ta'ala has initiated from Him to His human beings to assist the human being in the fulfillment of these responsibilities and these rights is the channel of His blessings, His ni'am, His favors upon the human being. Allah's favors upon us are innumerable. Favors that we are not even aware of. The human being himself is not aware of his own needs more than Allah subhanahu wa ta'ala. Allah knows the need and necessities of human beings more than human beings themselves. And this is why the majority of the favors and blessings of Allah on human beings are blessings that we don't even ask for. We have never prayed for. We pray for very little. But what Allah gives us is much more than we can ever think of. He gives a very simple but very powerful example of how Allah subhanahu wa ta'ala knows our needs better than us and has provided for those needs even before we can ask for those blessings.
He says, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Allah says, have we not given this human being 2 eyes with which he sees, 2 lips and a tongue? Shah Abdul Aziz, a famous commentator of the Quran, rahimahumullah, he says regarding these verses that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned these 5 favors within the human body, favors upon the human being. He mentioned these 5 besides all the other favors that the human beings enjoy within their own bodies. But these 5 specifically Allah subhanahu wa ta'ala mentioned because when this human being comes to this world, the first and foremost need is of these 5 faculties of his, these 5 favors of Allah. He is in need of them from the first moment he comes into this world. He needs his eyes to see his mother, to see his or her mother, from which he will suckle, from which he will be nourished. And then with the tongue and the lips, he will need these blessings of Allah subhanahu wa ta'ala to suckle from the mother. Because without one's lips, a person cannot take milk from the mother, cannot nurse from the mother. He's mentioning an incident in his area of Saharanpur. He says, just recently there was a picture that was forwarded to him of a child who was born without the upper lip. The child was born without an upper lip. There was just emptiness on the upper lip. And the child was being taken for surgery. But nevertheless, without the upper lip, the child was unable to suckle and nurse from his mother. It couldn't even put the bottle of milk in its mouth, just because of the absence of the upper lip. Allah subhanahu wa ta'ala gave us all 2 lips from day one. As a favor, Allah subhanahu wa ta'ala says, this is to show, this is a simple example of how we were not aware. He says, before we came to this world, we didn't even know we would need eyes. We would need lips and a tongue. But Allah knew before we were born that these are the first favors of Allah that we will need, and He gave them to us in the wombs of our mothers. Likewise, there are countless blessings of Allah subhanahu wa ta'ala upon human beings, and these blessings, along with His commands, these 2 channels run from Allah subhanahu wa ta'ala to the human being constantly. Commands and blessings. Commands and blessings through which a person can live his life according to the objective of fulfillment of responsibilities and rights. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری طرف آ رہی ہے کہ اللہ کے احکام بھی آ رہے ہیں، نعمتیں بھی آ رہی ہیں. وہ یہی اصل ہے. اصل تو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں زندگی میں ادا کرنے کے لیے، تاکہ زندگی عبادت اور اطاعت والی بنے. یہ اصل مقصود ہے یہ کہ زندگی اطاعت والی بنے، زندگی ہدایت والی بنے، زندگی میں اللہ تعالیٰ کا حق پہچانے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے. اس کی پہچان کرانا اصل ہے. نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں تو اس کی 2 حیثیت ہے. ایک حیثیت نعمت کی یہ ہے کہ اسے ان کا گزارا ہو جائے گا. پانی دیا کہ ان کی پیاس بجھ جائے گی، کھانا دیا کہ ان کی بھوک ہو جائے گی، کپڑے دیے کہ ان کا نگافت دور ہو جائے گا. ان کی تو گزارے کے لیے دیے تاکہ ان کا گزران ہو جائے، اس نعمتوں سے ان کی حاجتیں پوری ہو جائیں. حاجت کا پورا ہونا ضروری ہے. حاجت اگر پوری نہیں ہوتی آدمی پریشان ہو جائے گا. تو یہ نعمتیں ایک تو حاجت پوری ہونے کے لیے دی ہے کہ اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں اس سے پوری کرو، اور ضرورت پوری کر کے احکام میں لگو. آدمی کی اگر ضرورت پوری نہیں ہوتی تو حکم کیسے پورا کرے گا؟ اس کوئی بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس لیے بھوک پیاس کی وجہ روزے کا حکم دیا اور شہری کا حکم بھی دیا کہ کھانا پہلے کھا لو پھر روزہ پورا کرو. روزہ شروع ہونے سے پہلے کھانا کھلاتے ہیں، جس کو نبیوں کی سنت قرار دیا کہ شہری کھانا نبیوں کی سنت. تو یہ ایک عبادت بن گئی ہے حاجت، تاکہ روزے پر اس کو طاقت ملے. بہت سے لوگوں کو روزے کی حالت میں کام کرنا پڑتا ہے. سب خوشحال نہیں ہوتے کہ روزہ رکھ کے سو جائیں. بہت سے کام کاج کرنے والے ہوتے ہیں، محنت مزدوری کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں کام ہے تو ان کو کھلایا تاکہ ان کی حاجت پوری ہو جائے. حاجت کے ساتھ حکم کیسے پوری کرے گا جب اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی ہے؟
तो नेमतों का एक पहलू तो ये है कि इससे हमारी हाजतें पूरी हो जाए, इसलिए तो सबको मालूम है। दूसरा पहलू मेरे भाइयों नेमतों का ये बताया, ये सारी की सारी नेमतें तुम्हारे इम्तिहान के लिए है कि तुम इन नेमतों में कैसे चलते हो। बड़ी से बड़ी नेमत हो या छोटी से छोटी नेमत हो, वो आदमी उसकी वजह से इम्तिहान में है कि अल्लाह ताला इसको देखेगा कि ये कैसे चलता है। ये बात नबी बताते हैं, दुनिया के लोग नहीं बताएंगे। दुनिया के लोग तो ये चाहेंगे कि जितनी नेमतें हमें इतना अच्छा। नबी कहेगा कि जितनी नेमतें हमें इतना हिसाब ज्यादा, इतना हिसाब देना पड़ेगा कि इसका हिसाब लाओ, इसमें क्या किया था। ये पहलू नबी समझाते हैं ताकि बेफिक्र ना हो जाए खा पी करके। इन नेमतों का जवाब देना पड़ेगा। ये नेमतें तुम्हारे इम्तिहान के लिए हैं कि इन नेमतों में तुमने अल्लाह का हक अदा किया था, अल्लाह का हुक्म पूरा किया था, या अल्लाह की कोई हद तोड़ी थी नेमत के जोर में। अगर नेमत के जोर में अल्लाह की हद तोड़ी है तो ये जालिम है और ये नाशुक्र है। जी हाँ, ये नेमत भी लेता है और हद भी तोड़ता है। इसलिए फरमाया कि ये इंसान ये बड़ा जालिम है, बड़ा नाशुक्र है। मेरी नेमतें इतनी हैं कि गिनना चाहे तो गिन नहीं सकता, लेकिन ये नाशुक्र भी है और जालिम भी है, अपने ऊपर जुल्म कर रहा। तो नेमतों का ये पहलू ये हमारे इम्तिहान के लिए है। इसमें रखकर अल्लाह ताला हमें देखेंगे कि ये कैसे चलते हैं। ये बात नबी बताएंगे और यही असल है कि हर आदमी अपने आप को अपनी नेमतों में इम्तिहान में समझें कि इसमें मेरी इताअत कितनी होती है, मेरी ताबेदारी कितनी होती है, अल्लाह मेरी तरफ से कितनी होती है। ये हर आदमी देखे। इसकी दावत है, इसकी तालीम है। The commands of Allah subhanahu wa ta'ala, along with His blessings that are constantly directed towards each and every human being. He is mentioning that what is the relationship between these two, and how should we look at these two in the light of what we have been taught, what prophets teach human beings. The commands of Allah subhanahu wa ta'ala, the primary objective of these commands is that each and every human being lives his or her life a life of worship and obedience. This is the purpose of the commands of Allah. That by fulfilling the commands of Allah, our life becomes a life of worship and obedience. On the other hand, the favors and blessings of Allah that are constantly being showered upon us, there are two ways, two perspectives to these blessings. One perspective of these blessings, one objective of these blessings, is that through these blessings Allah gives us, we can fulfill the needs and necessities of this life on earth. Because we all have needs and necessities. No one can reject the fact that we need to eat, we need to sleep, we need to drink. These are needs and necessities that are associated with the human existence. The blessings of Allah subhanahu wa ta'ala are first and foremost, or are one of the objectives of these blessings is that through these blessings we can fulfill our needs and necessities. No one can deny this, no one can reject this. Everyone understands this, that these blessings are to fulfill our needs. And this is also necessary. We cannot reject the fact that we have needs as human beings. And Allah has given us blessings to fulfill those needs. And this is why we will see constantly in the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, the needs of the human beings being taken into consideration. When the human being is commanded to fast, to stay hungry during the day, he is also commanded at the same time to have suhoor in the morning. Before Subh al-Sadiq, to have his suhoor, and it was deemed to be the sunnah of all the prophets, that they used to have a meal before they started their fast. Because that meal will assist the need of the human being during the fast. And this is why Allah kept into consideration the need of the human being in fulfilling the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Because when a human being is deprived of his needs and necessities, this human being will be unable to fulfill the commands of Allah. And therefore the fulfillment of needs
is one of the objectives of the favors of Allah. But it is not the only objective. The primary objective is after the fulfillment of needs, through the favors of Allah subhanahu wa ta'ala, these favors should be utilized in the fulfillment of the commands of Allah. That these favors, after being utilized to fulfill one's needs, are then utilized to fulfill the commands of Allah. This is the connection between the two. And this is why the Prophets salawatu wa taslimat, they explain and teach human beings that all these favors that you have been given from Allah subhanahu wa ta'ala, not only are they given to fulfill your needs, but at the same time Allah is testing us through these favors. This is an imtihan of Allah. Allah tests us through the favors He gives us. He wants to see how we behave, how we respond with these favors. The favors that Allah gives us, that we cannot even count, that are beyond our comprehension. Allah wants to see all these favors that He showers upon us. Are these utilized after fulfilling our needs to fulfill the commands of Allah? Or do these favors lead us to arrogance and ignorance? Do we become arrogant with the favors of Allah that are given to us? And this is why Allah subhanahu wa ta'ala says, the vast majority of human beings, in relation to the favors of Allah, they transgress the bounds of Allah. And they are oppressors in relation to these commands of Allah. They are zalim, and they're also ignorant and jahil. Meaning that in the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, they cross the boundaries of Allah. And they do not fulfill the commands of Allah. Vast majority of human beings, this is how they respond with the blessings of Allah. Anbiya alayhimu salatu wa salawatu wa taslimat, they are sent to teach human beings. These blessings that Allah has given us should not only be utilized to fulfill our needs in this world, but at the same time Allah is watching how we behave with these blessings. Do we show gratitude to Him and fulfill His commands, or do we transgress His bounds? He says the people of the world, they will not tell you this. People of the world, they will tell you, increase these blessings as much as possible. Meaning try to acquire as much material as possible. This is the end goal. But for believers, the end goal of these blessings is the fulfillment of the commands of Allah. And this is how these two are related to one another. The commands of Allah and the blessings of Allah, which are given for the fulfillment of those commands. چنانچہ نبیوں کا یہ بتانا ہے، انبیاء کرام یہ بتاتے ہیں کہ نعمتوں کے بارے میں ہر آدمی امتحان میں ہے. اس کا امتحان ہوگا کہ اس نعمت میں اللہ کا کتنا حق ادا کیا، اپنی کتنی ذمہ داری پوری کی ہے، اور اس کو جو آخرت میں سامنے جانا ہے اس آخرت کے لیے اس نے کتنا کام کیا ہے. اس کا امتحان ہے، اس کا حساب ہے. حدیث شریف کا مشہور قصہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سخت بھوک کی حالت میں باہر تشریف لائے. اسی حال میں ابو بکر بھی آئے اپنے گھر سے، پھر عمر بھی آئے. مشہور قصہ ہے. تینوں حضرات ایک دوسرے پوچھے کیسے نکلنا ہوا کہ خدا کی قسم سخت بھوک ہے، سخت بھوک ہے. آپ نے بھی فرمایا، ابو بکر نے بھی، اور محمد. اس لیے یہ تینوں حضرات جو ہیں مدینے میں انصاری حضرات تھے، ان کے باغات تھے. اور ایک باغ میں تشریف لے گئے. دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں ابو ایوب انصاری کا نام آتا ہے، ایک دوسرے صحابی کا نام آتا ہے. جب یہ حضرات پہنچے ہیں تو انہوں نے کرم کیا اپنے مہمانوں کا کہ پانی حاضر کیا، پھر کھجوریں حاضر کی، پھر بکری ذبح کر کے گوشت حاضر کیا اور کھلایا. ان حضرات نے کھایا، اور کھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جس کا حساب ہوگا. یہ خالی نعمتیں نہیں ہیں بلکہ اس کا حساب ہوگا کہ نعمتیں کھا کر کے، نعمتیں استعمال کر کے کیا کیا حق ادا ہوا، اس نعمت میں کیا کیا شکر گزاری ہوئی. یہ پہلو دنیا والوں کے سامنے نہیں ہوتا. ہاں، اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے یہ پہلو دنیا والوں کے سامنے نہیں ہوتا. کیونکہ کھانا آیا کہ کھا لو. جی ہاں، جو نعمت جس کام کی ہے اس میں استعمال کر لو. یہ رخ صحیح نہیں ہے، یہ رخ صحیح نہیں ہے. بلکہ اس کو استعمال کرے، کیونکہ ہمارے لیے پیدا ہوئی ہے، اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، تو اس کو کھائے پیے استعمال کرے. لیکن اپنا ذہن یہ رکھے کہ مجھے اس میں حق ادا کرنا پڑے گا.
मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ा मुल्क दिया था अल्लाह। नबियों की जमात में ये दो हजरात हैं बड़े, दाऊद अलैहिस्सलाम बाप हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम बेटे हैं। इन दोनों को बड़ी बड़ी नामतें दी है। बहुत ही नाम कुल्ले से ये कहते थे कि हमको अल्लाह ने बहुत दिया, बादशाहतें दी हैं दोनों हजरात को, वो बड़ी बड़ी बादशाहतें। इन बादशाहत में सुलेमान अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं लोगों से कि ये जो अल्लाह ने मुझे दिया है ये मेरा इम्तिहान है, ये इसमें रखकर अल्लाह मुझे देखेंगे कि मैं शुक्रगुजार बनता हूं कि नाशुक्र बनता हूं। ये मेरा इम्तिहान है, लियब्लुवनी अशकुर, कि मैं नाशुक्र बनता हूं कि शुक्रगुजार बनता हूं, ये अल्लाह मुझे देखेंगे। जब नबियों को देखेंगे तो औरों को नहीं देखेंगे। इसमें इन्होंने शुक्र अदा किया नहीं अदा किया, इस नेमतों में रहकर के उन्होंने अल्लाह का हक अदा किया नहीं किया, और जिन जिन के हुकूक थे वो पूरे हुए नहीं हुए। ये तालीम है ताकि इनको दुनिया गाफिल न करे। हाँ, ये अपनी जिम्मेदारी पर रहे। इसलिए नबियों की सीरत, नबियों की हालत हमको सुनाई बताई गई है। ये नबियों की हालत है, नबियों की सीरत है। देखिए नबी क्या कह रहे हैं, वही हाल तुम्हारा भी है, तुम भी उसी नक्शे पर हो, उसी तरतीब पर हो। क्योंकि इनको नबियों का काम करना है इस उम्मत को, इसलिए उनको नबियों के हालात सुनाए जाते हैं, नबियों के वाक़यात सुनाए जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि इन्हें नबियों वाला काम करना है। इसलिए मैंने ये अर्ज किया कि ये दो चीजें हमारी तरफ आ रही है, एक अल्लाह के अहकामात आ रहे हैं, एक अल्लाह की नेमतें आ रही है, उसमें हर आदमी चौकन्ना रहे। So this is the understanding that the Prophets alayhimu salawatu wa taslimat, they impart to human beings the understanding of the blessings of Allah, the correct understanding. How should we behave with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala? That Allah subhanahu wa ta'ala has given us these blessings, and their teachings are that these blessings we will have to give account for. We will have to respond to Allah subhanahu wa ta'ala as to how did we utilize these blessings. Were these blessings utilized to fulfill the commands of Allah, to follow in according to the orders of Allah subhanahu wa ta'ala, or were the commands and orders of Allah neglected? These are the primary teachings that prophets impart to human beings. How to behave with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. He said, the people of the world, they will not tell you this. For them the blessings, the purpose of these blessings is that we eat and we utilize this food. We drink, we use all the blessings that we are given, and that is the end goal. That we acquire these blessings and we utilize them for the purposes they have been made for. And this is their understanding. And this understanding is an incorrect understanding. Human beings are deviant in their understanding the blessings of Allah in this manner. All the prophets that were sent, they came with this teaching that these blessings that have been given to you from Allah subhanahu wa ta'ala, there is responsibility attached to it. There are rights that are attached to these blessings. That we are told to utilize these blessings. We are not told to reject them. We will consume this food. We will utilize the blessings of Allah, but with this understanding that with this utilization, it is demanded from me that I fulfill the commands of Allah. And this is the correct understanding. This is the understanding we get when we look at the lives of the prophets. We look at the life of the Prophet ﷺ. He gave a simple example, a famous incident in the time of the Prophet ﷺ that we all are aware of. We read and we listen to. Once the Prophet ﷺ, he exited his house in a state of extreme hunger. And he met Abu Bakr radiallahu anhu on the way. Umar radiallahu anhu also came out of his house. And they asked one another, why have you left your house at this time of the day? And they said, Wallahi, by Allah, it is extreme hunger that has forced us out of our houses at the time when people usually don't come out of their houses. Extreme hunger has forced us. Eventually, they got to the orchard of one of the Ansar. In one narration, it is the name of Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu. In another narration, there is another name that is mentioned. Nevertheless, they got to the orchard, the house of this Ansari, who welcomed them. He entertained them.
He provided for them water, dates, different types of dates, and at the same time slaughtered a goat for them and presented this meat. The Prophet ﷺ, after consuming this meal, he said to all those who are participating in this meal, Abu Bakr radiallahu anhu, Umar radiallahu anhu, he said, these are the blessings of Allah that we will be held accountable for. These blessings are those blessings that we will be asked, that what rights did you fulfill in these blessings of Allah. This is the teaching of prophets to human beings, that human beings realize that everything we have in this world from the blessings of Allah comes with this condition of fulfillment of commands, fulfillments of rights and responsibilities. He mentions the incident of Sulaiman alayhi salam and Dawood alayhi salam. He says these are very great prophets that have been mentioned in the Quran. They were given, like the Quran says, "Utina min kulli shay," that they were given everything that a human being could think of in this world. Dawood alayhi salam, the father, Sulaiman alayhi salam, the son, they were given a kingdom that no one was given before or after them. Such blessings were given to Sulaiman alayhi salam. But it comes in the incident or the events mentioned in the Quran regarding Sulaiman alayhi salam, that regarding one incident he said, هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ. This is from the blessings of my Lord. And He has given me this blessing so that He will test me, لِيَبْلُوَنِي, to test me whether I am grateful to Him or I show ingratitude to His blessings. This is the teachings of prophets to human beings, that every human being should understand. They should rectify their understanding of these blessings in this world as to why these blessings are given to us, so that Allah subhanahu wa ta'ala wants to see whether we utilize these blessings to fulfill His command or whether we neglect His commands after utilizing these blessings. इसलिए मेरे भाइयों, यहाँ हर आदमी इम्तिहान में है. अगर ये इससे गाफिल हो गया अपने इम्तिहान से और उसमें कामयाब होने के ज्ञान से गाफिल है, तो फिर वो दुनिया के असबाब से धोखा खाएगा. हाँ, ये पक्की बात है. ये दुनिया के जितने असबाब हैं, दुनिया की जितने नियामतें हैं, ये धोखे का सामान है. धोखा ये होगा कि बड़ी चीज दे दी, छोटी ले ली, फिर बाद में पता चला कि मैंने धोखा खाया, कि मेरे पास लाल और जवाहर थे, वो मैंने दे दी और कौड़ियां ले ली. ये छोटा बच्चा होता है, उससे शादी एक बुजुर्ग है, उनकी किताबें पढ़ाते हैं. फरमाते मैं जब छोटा था, मदरसे जाने लगा तो अब्बा ने एक अंगूठी बना दी थी, बहुत अच्छी. तो मैं जाता था मदरसे, रास्ते में बाजार था, तो बाजार में एक खजूर छुहारे बेचने वाले बैठते थे. उसने मेरे हाथ में अंगूठी देखी, छुहारे खजूर वाले ने बुलाया, ये मुन्ने इधर आओ, ये खजूर छुहारे खाओगे? कि हाँ. बच्चों के लिए खाना खेलना ये उनकी मौजू होता है कि खाओ खेलो, ये दौर होता है बचपन का. कि खजूर खाओगे? कि हाँ. कि वो अंगूठी मुझे दे दो, वो कभी खजूर ले लो. मैंने अंगूठी दे दी, खजूर ले ली. ये धोखा खाने की मिसाल है. सादी साहब कहते हैं वो तो बच्चा था, उसने धोखा खाया. तू बड़ा हो कोई धोखा नहीं खाना कि खजूर ले दे और अंगूठी दे दे. तो अल्लाह की जिन नेमतों से अल्लाह का दीन, अल्लाह की रजा हासिल हो सकती थी, जन्नत हमेशा की हासिल हो सकती थी, उसे खो करके यहाँ का मजा ले लिया. जी हाँ, यहाँ की राहत ले ली और वो असल चीज छूट गई. तो क्या हो गया कि धोखा खाया. ये कीमती चीज मामूली कीमत में दे दी, गबन उसे कहते हैं कि धोखा खाया, गबन हुआ. दुनिया में लोग जो हैं गबन खाते हैं, धोखा खाते हैं. इसलिए उनको अपने अंदर ऐसी चीज पैदा करनी पड़ेगी कि वो दुनिया की नेमतों से धोखा न खाएं, बल्कि अल्लाह को राजी कर लें. हाँ, हुक्म पूरा करके. हर नेमत के साथ हुक्म होता है. मेरी बात समझ में आ रही नहीं?
हर नेमत के साथ हुक्म है। आंखें हैं, आंखों के हुक्म है, कान है, कानों के हुक्म है, ज़बान है, ज़बान के हुक्म है, माल है, माल के हुक्म है। हर नेमत के साथ इन नेमतों के साथ अपने अंदर दीन पैदा करो ताकि हर नेमत का हक अदा हो जाए। बाकी ये नेमतें आपके लिए ही है और कोई दूसरा इसमें आपका शरीक नहीं है। कोई जिन, कोई फरिश्ता, उसके लिए कोई नहीं है, आपके लिए सब आपके लिए पैदा किया है, आपके लिए काम में लगाया है। इन चीजों को आपके लिए ही पैदा किया है और आपके लिए ही काम में लगाया है। कोई चीज आपके काम से, आपकी खिदमत से इनकार नहीं करेगी। हाथी से काम लो तो हाथी काम करेगा आपका। जी हाँ, कितना बड़ा जानवर है। जी हाँ, हर चीज। समंदर कितना बड़ा काम है, समंदर कितनी बड़ी चीज है। समंदर में आपका काम होगा, आपका सफर होगा, आपकी तिजारतें होगी। जी हाँ, क्योंकि सफर समंदर को पाबंद किया है इनकी खिदमत के लिए, इनकी खिदमत करने की। तो सब चीजों को पाबंद किया है। किसके लिए? कि आपके लिए। और आपको आजाद कर दिया। ये नहीं, आपको आजाद नहीं किया है। आपको अल्लाह ने अपने काम के लिए पैदा किया है। इन्ना दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़तुम लिल आखिरह, ये फरमाया। ये दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई है। दुनिया की हुकूमतें, दुनिया की जमीनें, दुनिया के बागात, सारी चीजें ये तुम्हारे लिए पैदा की है। ये बहुत बड़ा इनाम है। और तुमको किसके लिए पैदा किया? ये तुमको आखिरत के लिए पैदा किया है। जी हाँ, ये दावत है अल्लाह की और तमाम नबियों की। अल्लाह पर ईमान लावे और आखिरत की तैयारी करे। अल्लाह पर ईमान लावे और आखिरत की तैयारी करे। This is the teaching of prophets that was given to us through the book of Allah subhanahu wa ta'ala, and he was mentioning that we are told the stories of prophets before us because this ummah is going to make the effort of prophets. He was mentioning this before, that because this ummah is destined to live their life like prophets, make an effort like prophets made efforts in this world, and this is why we have been told the stories of prophets before us, so that we can live like them. We can fulfill responsibilities like they fulfilled their responsibilities. So he's mentioning that if a human being will live his life, it is utmost important that every human being live their life with this understanding, that the favors of Allah are for my test. I am being tested in the favors of Allah. This is the teachings that we have been given us, and it is very important that we live with this understanding. All of us understand that every favor of Allah, I am being tested with it. Because he is mentioning, if any human being will live his or her life without this understanding, without understanding that this favor of Allah is for my test, is testing me, is for the purpose of testing my gratitude to my Lord. If a human being will live their life without this understanding, this human being will necessarily be deceived in this life. He will be living a life of deception. What deception will he be living? When he does not understand that these favors of Allah are for the purpose of fulfilling the commands of Allah, are a test upon the human being. When he does not have this understanding, he will necessarily give something that is very expensive in exchange for something that is very cheap. He gives a beautiful example. He says, this is what we call deception. What do we call deception? When we understand that, oh, I was deceived, I was ripped off, I was swindled. What do we understand by being deceived? He says a beautiful example of deception. The Shaykh Sa'di, rahimahullah, he's a famous author in the Persian language, and his books are studied in Madaris. He writes a little incident. He says, when I was very young, my father gave me a very precious ring in his infancy when he was a young child, young boy. And he says, this very precious ring I had on my finger, and I left my house and I started walking through the marketplace. And there were vendors there that were selling dates, that were selling sweets. So I passed by one of the vendors, and he asked me, he saw this very precious ring on my finger. And he said, oh little boy, oh my son,
Do you want some dates? Do you want some sweets? And he said, what more do kids want? Kids want food and they want play. This is their life. They eat and they play. If they could get something sweet to eat and get time to play. So he says, I was a young boy. I said, of course, I would like some sweets. So the vendor said, just hand me that ring and you can take these sweets, these dates. So I took off the ring and gave it to him. He says, he's mentioned this incident saying, I was a young boy and I was deceived in this way. He says, human beings, we are not young. We should not fall into the same deception, that we give something valuable in exchange for something very cheap. He says the human being that will live his life in this deception, that these favors are only to fulfill my needs and necessities and my wants of this life. And there is no understanding of fulfillments of commands of Allah. The human being who will live his life in this deception, this is a deception in the sense that he is giving something very valuable, these favors of Allah, in exchange for something that is minimal, that is not worthy of any price, the luxuries of this world. Whereas these favors could have been utilized to purchase the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, the paradise of Allah in the hereafter, the great blessings that of Allah subhanahu wa ta'ala that He has kept for His obedient slaves. These are those blessings that we could have purchased, this human being could have purchased with these blessings he was given in this world. But instead of the pleasure of Allah, paradise of the hereafter, he is settling for the meager materials of this world through these blessings. The human being who will live his life in this manner, this human being is in great deception. He is giving something very valuable in exchange for something that is of no worth, this world. And this is why it is important that we live our life with this understanding that the blessings of Allah are to acquire the pleasure of Allah, to fulfill the commands of Allah. He was mentioning that every blessing that we have is attached to a command of Allah. Every ni'mah that we possess, all of us, the ni'mats of Allah. He has given us the blessing of eyesight. But there are commands of Allah that are directed to us in regards to our eyes. He has given us the blessings of hearing. But there are commands of Allah that are associated to our hearing. He has given us a tongue. Likewise, every blessing that He has given us, there is a command of Allah that is associated with that blessing. Our understanding should be that how can I use this blessing to fulfill this command of Allah? How can I abide by the commands of Allah that are associated to these blessings? In this manner, and this is how Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophets alayhimu salawatu wa taslimat, they explain to human beings that this is why we are here in this world. Everything, all these ni'mats that Allah has given us, they have been subjugated for us. Allah has given us everything so that we can utilize. The eyes that we are given, the blessings that we are given, it is for us, so that we can use them. No one else is going to use our eyes, our blessings. It's for us. Allah has subjugated everything in this world for the human being. He says, huge animals like the elephant, Allah subhanahu wa ta'ala has made the elephant subjugated, subservient to the human being. Allah says, look at the oceans, a huge creation of Allah, but the human beings utilize the oceans to their benefits. Likewise, the Prophet ﷺ says, إِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ. This whole world and whatever it contains has been created for you, so that you can use it. You can use these blessings of Allah. But why are you created? The Prophet ﷺ says, وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. That you have been created for the hereafter, for the blessings of the hereafter. So utilize the blessings of this world to acquire the blessings of the hereafter. This is the understanding that we must all live our lives with. इसलिए हमारी जिम्मेदारी हो गई मेरे भाइयों, अपनी नेमतों से अपनी आखिरत बनाओ, ये जिम्मेदारी है। ये नहीं कि अपनी नेमतों से फकत दुनिया बनाओ और अल्लाह को भूल जाओ, आखिरत को भूल जाओ, जैसा होता है और हो रहा है। ये जब नेमत नहीं होती तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होता है, दुआ भी करता है, वज़ीफ़े भी पढ़ता है, जमात में भी जाता है, सब कुछ। और जहाँ मुसीबत टल गई बेबे खत्म। ये आदमी का मिजाज है, ऐसा नहीं है, बल्कि अपनी नेमतों से
اور اپنی زندگی سے اپنی آخرت بناوے، یہ اصل موضوع ہے، یہی صحیح راستہ ہے۔ اپنی نعمتوں سے آخرت بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان کا کلمہ ہے، اللہ سے تعلق کا کلمہ ہے کہ پہلے اللہ سے تعلق پیدا کرو۔ ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی کام بنانے والا ہے، اس کے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں ہے۔ وہی حیات دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، سارے کاروبار اس کے ہاتھ میں، ساری چابیاں اللہ کے ہاتھ میں، جب چاہیں گے کھولیں گے، جب چاہے بند کر دیں گے۔ جب اللہ بند کر دے گا کوئی نہیں کھولے گا، اور اللہ کھول دے گا کوئی نہیں بند کرے گا۔ ایمان اللہ پر، یہ پہلی چیز ہے اپنی دنیا سے آخرت بنانے کے لیے ہم کو کلمہ دیا ہے سب نبیوں نے۔ ایمان کا کلمہ، اللہ سے تعلق پیدا کرو، بندگی کا تعلق پیدا کرنا ہے اللہ سے، عبادت کا تعلق پیدا کرنا ہے اللہ سے۔ ہماری طرف سے عبادت ہوگی، اللہ کی طرف سے اعانت ہوگی، یعنی مدد ہوگی۔ یہ ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ عبادت کی ذمہ داری دی ہے ایمان دے کر کے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ قاعدے کی بات بتائی کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ اس لیے ہم ذمہ داریوں کے نیچے ہیں۔ وہ ساری چیزیں جو ہم کو دی ہیں وہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے دی ہیں، ذمہ داریوں کو کھونے کے لیے نہیں دی ہے۔ یہ نعمتیں حاصل کر کے ذمہ داریوں کو بھول جائے، جیسے آدمی کا مزاج ہے کہ اس کو جب نعمتیں ملتی ہیں تو وہ اپنی ذمہ داری بھول جاتا ہے۔ جتنی راحت بڑھتی ہے اتنی غفلت بڑھتی ہے۔ جی ہاں، اتنی غفلت بڑھتی ہے۔ اس لیے ہم کو ایمان کا کلمہ دیا اور کلمے کی محنت دی۔ کلمے کی محنت کا یہ اثر ہے کہ اپنی راحتوں میں اس کے اندر وہ طاقت آئے گی کہ وہ اپنی محنت کی وجہ سے اپنی راحتوں میں بھی حق ادا کرے گا۔ خالی ایمان نہیں، وہ خالی کلمہ نہیں، بلکہ محنت کے ساتھ۔ کلمہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی زبان کا بول۔ دنیا میں جتنے بول بولے جاتے ہیں ہر بول کے ساتھ ایک محنت ہوتی ہے۔ جیسے ملازمت ایک بول ہے، اس کے ساتھ محنت ہے۔ زراعت ایک بول ہے، اس کے ساتھ ایک محنت ہے۔ تجارت ایک بول ہے، اس کے ساتھ ایک محنت ہے۔ بغیر محنت کے کچھ نہیں۔ تجارت ہے، تجارت کی محنت نہیں ہے۔ زراعت ہے، زراعت کی محنت نہیں ہے۔ ملازمت ہے، ملازمت کی محنت نہیں تو کیا ملے گا؟ یہ کچھ نہیں۔ ایسے ہی دین، ایمان، یہ کلمات ہیں، ان کے ساتھ محنت دی گئی ہے کہ اس کی محنت اپنے ساتھ لگاؤ تاکہ ذمہ داری آوے، ذمہ داری کا شعور آوے کہ اللہ کا دین اور دین کی محنت ان دونوں کا جوڑ ہے۔ اگر یہ دونوں جمع ہو گئی تو پھر ہر نعمت ہے، بلکہ اس میں برکت بھی ہے۔ یہ وعدہ ہے کہ دین ایمان کے ساتھ ہر نعمت برکت لے کر آئے گی، کیونکہ وہ اصل کام پر ہے، دین ایمان اور اس کی محنت کی وجہ سے، اور پھر اللہ اس کو نعمتیں دیں گے تو وہ ان نعمتوں کو اصل کام میں استعمال کرے گا۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ جو میں نعمت دوں وہ اصل کام میں استعمال کرو، اصل کام سے تم کو یہ چیزیں غافل نہ کریں۔ قارون کو مال دے کر کے یہ ہدایت دی تھی۔ قارون کو مال دیا، زمانے کا مشہور مالدار تھا، وہ مال دے کر یہ ہدایت دی تھی۔ کیا ہدایت دی تھی؟ کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض۔ یہ پوری ہدایت دی۔ کیا ہدایت دی؟ کہ میں نے تجھ کو مال دیا ہے، اس سے اپنی آخرت بنا لے۔
یہ خالی قارون کے لیے نہیں ہے، ہر مالدار کے لیے ہے قیامت تک. یہ رہبری، یہ ہدایت ہر مالدار کے لیے کہ وہ اپنے مال سے اپنی آخرت بناوے. فابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ جو مال میں نے تجھ کو دیا ہے اسے اپنے آخرت بنا لے، اور اپنا حصہ آخرت کا بھولنا نہیں. یہ کہا آدمی بھول جاتا ہے، یعنی اسے چھوڑ دیتا ہے. یہ نہیں کہ بھول گیا، وہ بھول غیر اختیاری نہیں، بلکہ ہمیشہ چھوڑ کر کے پھر اب اس ذہن میں سے اتر. جب آدمی کسی کام کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ بھول بھی جاتا ہے لگاتار چھوٹ جانے کی وجہ سے. یہ نہیں کہ اتفاق سے بھولو گے، وہ نہیں. یہ بھولنا جان بوجھ کر ہے، غفلتوں کی وجہ سے ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ غفلتوں کی وجہ سے تو آخرت کو بھول جائے، تو آخرت میں تیرا حصہ نہ ہو. میں نے تجھے مال دیا ہے، اپنی آخرت بنا لے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، تو دوسروں کے ساتھ احسان کر. یہ حقوق کی تعلیم بھی ہے. اللہ کا بھی حق ہے، مخلوق کا بھی حق ہے. ان اسباب سے اللہ کا حق ادا کرو اور مخلوق کا حق ادا کرو، اور زمین میں فساد مت کرنا. یہ کہا مال کی وجہ سے، اس لیے کہ مال آوے اور دین نہ آوے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مال تو آ گیا اور دین نہیں آیا. جب مال آوے اور دین نہ آوے تو یہ مال حق بات سمجھنے نہیں دے گا. یہ قاعدہ ہے. اس لیے کہ مال کے ساتھ کہ اپنا دین بناؤ، نہیں تو تم اپنے آخرت برباد کرو گے. کہ مال آیا دین نہیں آیا تو مال حق بات سمجھنے نہیں دے گا. جیسے چکنے کاغذ پر آپ قلم سے کوئی چیز لکھو تو نہیں لکھ سکتے، اس کی چکنائی لکھنے نہیں دے گی، کیوں؟ وہ چکنا ہو گیا کاغذ. ایسے ہی آدمی کا دماغ، آدمی کا دل، جب دین نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے اور مال ہے، کہ وہ مال اس کو حق بات سمجھنے نہیں دے گا. اس لیے تنبیہ کی ہے کہ تو اپنے مال سے اپنی آخرت بنا لے، اپنا حصہ مت بھول جا، اور جب بھول جائے گا تو پھر تو فساد کرے گا. یہ دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اپنے اسباب سے، اپنی نعمتوں سے اپنا دین بناؤ. اس لیے دین ایمان سیکھنا اور دین ایمان کی محنت پر اپنی زندگیوں کو ڈالنا، یہ گویا زندگی کا اصلی کام ہے. یہی اسی لیے پیدا ہوئے ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کی گئے ہو. اور آخرت حاصل کرنے کے لیے کیا؟ آخرت حاصل کرنے کے لیے ایمان ہے اور ایمان کے اعمال ہیں. اس کے ذریعے سے آخرت ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہوگی. اس کے بغیر آدمی اپنی دنیا سے دھوکہ کھائے گا کہ دنیا چھوٹ جائے گی، مقصد فوت ہو جائے گا، اس لیے وہ پچھتاوے کا شکار ہوگا. The blessings that Allah subhanahu wa ta'ala has given human beings, all of these blessings He was mentioning are for the service of the human being. That everything is subjugated to the human being. We should take a lesson from this, that Allah subhanahu wa ta'ala has subjugated all of these blessings for us. What do you think that are we left free to do what we want? He says no. The same way the creation of Allah is subjugated for the human being, this human being has a responsibility to fulfill the commands of Allah. And this is the primary objective of these blessings. He says if these blessings are utilized to fulfill the commands of Allah, then this is the objective of this human being that will be fulfilled to earn the blessings of the hereafter. So he says, this is what the Prophets ﷺ they encouraged people towards. This is what people are being called towards. This is what every human being needs to adopt in his life, this understanding that Allah subhanahu wa ta'ala has given these blessings for the purpose of fulfillment of commands. He says, for this human being to utilize these blessings in the commands of Allah, the first step or first necessary key that is necessary for the human being is Iman. The Iman that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us all with, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. This kalima that has been given to us, this is that faith that will assist us, that will let us understand why these blessings have been given to us.
And therefore, this iman is first and foremost in the life of the human being. That without this iman, the human being will not be able to comprehend this great objective of the existence of the human being. And this is why this La ilaha illallah, this is that ni'mat of Allah which will let us understand why all these blessings have been given to us. And he says, with this ni'mat of iman is also given to us the effort of this iman. Because one is this kalima la ilaha illallah as a statement. In Arabic, the kalima means a word, something that a person utters with his tongue. He says, this word, just like many other words, has a certain effort associated to it. Like we say, we talk about business, we talk about agriculture, we talk about many of the other occupations in this world, materials of this world. But with that talk also is an effort. If a person talks about business but does not engage in business, talks about farming but does not engage in farming, there will be no benefit to that talk. Likewise, this iman, this kalima is a word that we utter that is coupled with an effort. When we engage ourselves in the effort of this kalima, we engage ourselves in trying to understand that Allah subhanahu wa ta'ala, through this kalima, we try to understand that Allah subhanahu wa ta'ala is our creator. He is the one who is in control of all of our affairs. He is the one that gives us life, that gives us death, that gives us honor, that gives us whatever we have. He has the keys to everything. When Allah subhanahu wa ta'ala opens the doors for someone, no one is able to close the doors upon that person. And if Allah subhanahu wa ta'ala closes the doors upon someone, no one can open the doors for that person. This is Allah subhanahu wa ta'ala. Through this iman, we make an effort to understand Allah subhanahu wa ta'ala and His characteristics, His qudra, His power, and the responsibilities He has given to us. So this iman, along with this effort, has given to us so that we become obedient in these favors of Allah, in these blessings of Allah. He says, if we utilize these blessings of Allah for the commands of Allah, then Allah subhanahu wa ta'ala will bless us with His nusra, with His help. Allah subhanahu wa ta'ala wants from us obedience, and He will in return give us His help. He says, if we utilize these blessings of Allah for the commands of Allah, not only will He help us, but He will also bless us in these favors of His. Now, he was mentioning the statement of the Prophet ﷺ, Al-Ma'unatu ala qadri al-ma'una. In proportion to the responsibilities we fulfill with these blessings, that's how much Allah subhanahu wa ta'ala will respond with His blessings, with His favors and His help. His assistance will be with us. So in proportion to how much responsibilities we fulfill, that's how much Allah's help will be with us in this world. And this is why he was mentioning that the person who uses these blessings to fulfill the commands of Allah, to show his obedience to Allah, to fulfill that objective of these commands, then this person, Allah subhanahu wa ta'ala, will be blessed by Allah subhanahu wa ta'ala. He will be assisted by Allah subhanahu wa ta'ala, and his life will be a mercy for him. These blessings will be a mercy for him. Or else, the human being's nature is that if he forgets these responsibilities and he doesn't understand this, then when he has these blessings, he will forget Allah subhanahu wa ta'ala. If he does not have iman, he does not have the effort of iman, then these blessings will be utilized against Allah subhanahu wa ta'ala, in the ignorance of Allah subhanahu wa ta'ala. The nature of the human being is that when he doesn't have blessings, he turns towards Allah. He says, oh Allah, I am in difficulty. He will come to the masjid, he will pray, he will go out in jama'ah, khuruj fi sabilillah, because he is deprived of blessings. And when he is given blessings, he forgets Allah subhanahu wa ta'ala. He leaves the masjid, he leaves the obedience of Allah. This is the nature of the human being. So if this human being will not make an effort on this iman, then these blessings will only lead a person away from Allah. He says this is what ni'mah does. When a person is given wealth, this wealth without iman will lead a person astray. He says the wealth that Allah subhanahu wa ta'ala gives us, this wealth, the more the wealth of a human being is given, the greater his test, the greater his imtihan. And this is why Allah subhanahu wa ta'ala says it is necessary for a person to make this effort of iman so that his wealth will allow him to fulfill the duties and commands of Allah subhanahu wa ta'ala and not take him astray. He gives a beautiful example. He says the example of a person who has wealth but does not have iman is like the example of someone writing on butter paper that has butter on it.
If we ever try to write something on butter paper, you cannot write anything. Even if you try to write, the paper will not accept that ink. Likewise, if a person has wealth, but does not have iman and the effort of iman in his life, this wealth will not allow him to accept the truth. It will not allow him to come to Allah subhanahu wa ta'ala. It will not allow him to fulfill the responsibilities that are upon him in regards to this wealth. This is the nature of this wealth that Allah gives to human beings. And this is why it is necessary. Allah subhanahu wa ta'ala speaks about the most wealthy person of his time, Qarun, in the Quran. And Allah says, He addressed Qarun and He gave guidelines. He was one of the most wealthy people, but he was given guidelines from Allah on how to behave with his wealth. And he was told, وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. That, O Qarun, and this address, although in the Quran is directly made towards Qarun, but he is mentioning that this address is not specific to Qarun. It is not limited to Qarun. It is for every person who is given wealth in this world. Every wealthy person, he is being addressed in these verses. Qarun was told that seek the hereafter through your wealth. What the wealth that Allah has given you, seek the blessings of the hereafter. And don't forget your portion of the hereafter because of this world. Your indulgence in this wealth of this world should not make you forget the rights of the hereafter. Your life of the hereafter, your portion of the hereafter. This is what Qarun was told. And he was told, Ahsin, not only should you with your wealth fulfill the rights of Allah, Ahsin kama ahsan Allahu ilayk, fulfill the rights of others with this wealth. Like the way Allah has blessed you, use these blessings for others. Fulfill the rights of others. Or else what will happen? وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. If you do not fulfill these obligations in regards to your wealth, meaning you do not have deen with your wealth that Allah has given you, you do not make an effort to understand the life of the hereafter, to acquire the life of the hereafter, then this wealth will result in spreading corruption in this world. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. Don't seek to spread corruption. The person who has wealth but does not have deen, this wealth will be a source of his destruction in the hereafter. This wealth will lead him to spread corruption in this world. And this is why Allah says, if you forget the hereafter in your wealth, then your wealth will only lead you astray. So never forget your duties in regards to your wealth. So this is why Allah subhanahu wa ta'ala gives us blessings, so that we utilize these blessings to acquire the blessings of the hereafter, fulfill the rights of Allah and the rights of human beings. We live a life of responsibility, like he mentioned before, that this dunya has been created for us, but we have been created for the responsibilities and obligations that have been given to us to acquire the blessings of the hereafter. This is the understanding that we should live our life of blessings with. हर काम में मेहनत पहले होती है, मकसद बाद में आ जाता है. पहले खेती की मेहनत होती है, फिर खेती का मकसद हासिल हो गया, फसल आ गई, माल आ गया जमीन में से. तिजारत की मेहनत पहले होती है, तिजारत का नफा आता है. दीन में भी ऐसा है, पहले दीन की मेहनत होगी, फिर दीन आ जाएगा. पहले मेहनत कराएंगे हर काम में. ये नहीं कि बगैर मेहनत के आदमी जो है कामिल हो जाए. ये बगैर मेहनत के कोई कमाल किसी काम में हासिल होता नहीं है. दीन में भी ये बात है कि दीन की मेहनत से दीनी कमाल आएगा. अंदर अल्लाह का यकीन आवेगा, खुदा का खौफ आवेगा, अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान आवेगा, अपनी आखिरत की फिक्र आवेगी, दूसरों के हुकूक का ख्याल आवेगा. ये हयात कहलाती है. इसके बगैर दिल मुर्दा है कि अपनी जिम्मेदारी की कोई खबर ही नहीं, जैसे जानवर है. इससे अल्लाह ताला ने हमको बचाया है, जानवर पाने से. कोई फिक्र ही नहीं है कि नहीं तुम्हारे जिम्मे तो बड़ी जिम्मेदारियां हैं और तुम्हारे लिए बड़े इनामात हैं. ये हमको बताया गया कि तुम्हारे लिए बड़े बड़े इनामात हैं, बड़े बड़े दर्जे हैं और तुम्हारे जिम्मे बड़े बड़े काम हैं. अपने काम के जरिए से, अपनी मेहनत के जरिए से अल्लाह से वो दर्जे हासिल किए जाएंगे जिसका अल्लाह ने वादा किया. इसलिए अपने आप को सबसे पहले अपने दीन की मेहनत के लिए तैयार करना है, ताकि दीन सीखें, दीन समझें और दीन का हक अदा करें. दीन में दो हक है, अल्लाह का और बंदों का. अल्लाह का हक ईमान और इताअत है, ये अल्लाह का हक है.
कि अपना दीन ऐसा हासिल करे कि अल्लाह से यकीन का ताल्लुक हो जावे, अल्लाह से इताअत का ताल्लुक हो जावे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ इब्न जबल से पूछा, मुआज़ आपको मालूम है अल्लाह का क्या हक़ है? अर्ज़ किया, मैं क्या जानूँ, आप बताएंगे कि अल्लाह का हक़ यह है कि उसी की इबादत की जाएगी, उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया जाएगा। अल्लाह का हक़ है कि ज़िंदगी इबादत वाली बने, हर काम में अल्लाह की इबादत, हर काम में अल्लाह की इताअत, ये असल है। फिर बंदों के हुकूक हैं, इंसाफ के, एहसान के, वो अलग है। यूँ मिलकर के ज़िंदगी पाक होती है, साफ ज़िंदगी, हयात तय्यबा मिलती है, हयात तय्यबा मिलती है। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। ईमान और अमाल और इखलास के जरिए से जो चलेंगे, हमको दुनिया में उनको जीने के लिए पाक पाक जिंदगी देंगे। हाँ, जिंदगी पाकीज़ा हो जाएगी और आखिरत का बदला है वो अलग है, पाक पाक जिंदगी। तो जब दीन और ईमान आएगा अपनी मेहनतों के साथ, तो जिंदगी पाकीज़ा होगी, हर किस्म के शुरूर से जिंदगी पाक, और आखिरत वो अपनी जगह अलग है। इसके अल्लाह ने वादे किए हैं। इसके लिए मेरे भाइयों अपनी ज़िंदगी में अपने आप को तैयार करना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है, क्योंकि आदमी का नफ्स नहीं चाहता, आदमी की तबीयत नहीं चाहती ये इसको करे। इसलिए अपनी तबीयत को, अपने नफ्स को इस पर लाना पड़ेगा। हाँ, ये काम शुरू में कड़वा है, आखिर में मीठा हो जाएगा। दीन और हक ये कड़वा लगता है, कड़वी दवा की तरह से। कड़वी दवा कड़वी लगती है, फिर आखिर में वो शिफा का जरिया बन जाती है। ऐसे हमारी मेहनत कड़वी लगेगी, फिर कि पाक पाक जिंदगी का वो जरिया बन जाएगी कि जिंदगी कितनी पाकीज़ा हो गई। इसलिए इसके इरादे करें कि इस काम को करना है। Finishing off, he is saying that every occupation of this world, every effort of this world, the results are preceded by effort. The farmer makes an effort first and then he sees results. The businessman, he makes an effort in his business and then he acquires the results of this business. He says the same way is the acquisition of this deen. The deen that is the foundation of our success. This deen is also preceded by an effort. It is not possible, this is a fallacy, this is false, that we can acquire perfection in our deen without making any effort. This is a deception. This is false, it's not true. Just like any other effort, results are preceded by effort. Likewise, this deen and the success of this deen, the results of this deen are preceded by the effort of this deen. And this is why all of us need to understand that I need to make an effort to acquire perfection in our deen. Perfection will not come without effort, without struggle. And this is why all of us will need to struggle to acquire perfection in our faith, in our practices. This deen that Allah subhanahu wa ta'ala has given us, this deen consists of two major roles. The deen has two major roles in it. One is to fulfill the rights of Allah subhanahu wa ta'ala. And the second, the deen is made up of the fulfillment of rights of other human beings. Allah subhanahu wa ta'ala's rights, how can we fulfill them? This is a life of deen. This is a life of religiousness, where a person's life is for the fulfillment of the commands of Allah. The Prophet ﷺ asked Mu'adh radiallahu anhu, O Mu'adh, do you know what Allah's right is upon you? Mu'adh radiallahu anhu responded by saying, O Prophet of Allah, you know best what is the right of Allah upon us. The Prophet ﷺ said, the right of Allah on every human being on you is that you worship Him alone. That our life is a life of faith and obedience. We believe in Him and we obey His commands. This is the right of Allah on every one of us. And the second part of this deen is to fulfill the rights of others with justice, with fairness, the ihsan and the adl that Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet ﷺ have taught us in regards to the rights of others. When a person lives his life in this manner, that he has faith in Allah, he obeys Allah, and he is fulfilling the rights of other human beings, this is what we call a pure life, a clean life. Allah says in the Quran, whoever will believe and do righteous actions, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ, and he is a believer from the males and the females. Whoever will live a life of belief in righteous actions,
we will give them a pure life, a clean life. A life of responsibilities, a life of fulfillment of obligations is a pure and clean life that Allah subhanahu wa ta'ala will give a person. This is in this world. He will be given this pure life, and the hereafter will be a reward unimaginable. Allah says, that is the reward of the hereafter. So this clean life, to acquire it, there is an effort. There is a struggle. We will have to struggle to acquire this. He says the struggle in regards to this deen is very difficult in the beginning. It is very hard upon our ego, our nafs, to stand up and go out in the path of Allah, to make an effort to perfect our deen. Our nafs, our ego will not allow us to do so. It will be very difficult. It's like a bitter pill. He says it's very difficult to swallow a bitter pill. But after swallowing it for a certain period of time, this will lead us to cure. And it will make our life far better than it was before. This is the same example of this deen. The effort of this deen initially is very difficult. It's bitter. It's hard. But this same effort will become sweet for us. Will lead to sweetness in our life, purity in our life. Once we make a considerable amount of effort, this will lead to sweetness coming in our life. So this is how the effort of this deen is done. This is how this deen is adopted, acquired in one's life. And this is how a person starts living the way Allah subhanahu wa ta'ala wants a person to live. And this is why we are encouraged to make intentions to go out in the path of Allah, and make intentions to struggle for the deen of Allah. So that through our efforts we can acquire the deen, and the deen becomes a blessing for us. The deen becomes easy for us. The deen becomes something sweet and pure for us. And this is why this effort of deen is made. The struggle, that every one of us, we are in need of struggling for the deen of Allah. So this is why he's mentioning that all the brothers here are requested to make their intentions as to how they intend to struggle for the deen of Allah. So please stand up and give your names. नीयत करें और अपने आप को तैयार करें. नीयत और अमल हमारे जिम्मे है, नतीजा अल्लाह के हाथ में है इंशाअल्लाह. He says, make an intention and make an effort. This is what we are told to do. And the results of these efforts, Allah subhanahu wa ta'ala will bless us with. He did.